two particles of mass m1 and m2 move with initial velocity u1 and u2. On collision, one of the particles get excited to higher level after absorbing energy E. The final velocities of the particle v1 and v2, then we will have. We wanted to have a relation. Hey, என்ன நடக்குது? Kinetic energy moves initially above. Initial kinetic energy of m1 u1 squared plus of m2 u2 squared. இது kinetic energy before collision. On collision, after collision, their velocities are, after collision, their velocities are of m v1 squared plus of m 2 v2 squared is the kinetic energy. ஆனா இங்க ஒரு வேலை நடக்குது. After on collision, one of the particle, after collision, one of the particle acquire energy plus E. Understand பண்ணிட்டீங்களா பாரு. The final velocities of the body. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். இதுல E இருக்கு. இந்த E எந்த சைட் கொண்டாண்டாங்க? அப்ப ஆன்சர் இஸ் ஏ தான் கரெக்ட். இங்க E பிளஸ் வராது. நல்லா கவனிக்கணும். Before collision, no energy is absorbed. After collision, energy is absorbed. That is an additional energy. அப்ப when you bring this E to the left hand side, automatically minus E வந்துரும். This will be the correct answer.